Ladies and gentlemen, once again I welcome you all to the inaugural function of International Research Conference for Children, IRCC 2023. As you all know, IRCC serves as an international platform that unites individuals who are passionate about research at school level. Yes, a platform where students can showcase their research findings and engage in meaningful discussions with veterans in the research field. Indeed, a proud moment for all of us here to collaborate with Jaira, Scientia and STEM for Girls. As I speak, we have 10 invited talks getting ready from experts in this field. We also have a panel discussion and over 60 students will be presenting topics based on researches that have been done in their respective localities. Speaking about Jaira, Global Young Researchers Academy or Jaira is a non-profit organization based in US which focuses on developing young researchers around the globe. Its present aim is to double the number of researchers in the next 30 to 40 years. As of now, around 1,000 students are trained under Jaira to inculcate a research-based study and also to communicate and share the ideas with their peer groups in different areas and to network with the experts in the same field. We can see that Jaira is spreading its wings rapidly all over the world. Indeed, they are open and looking forward to have more young minds to join with them and help them to be outstanding researchers. Scientia. Inspired from the prime focus of Different Arts Center DAC, Scientia focuses on the overall development of children with disabilities by triggering their scientific talents, including observation and analytical skills, reasoning, learning ability, analysis and interpretation skills, etc. It is also the first institute in the world which provides research training for differently abled children. STEM for Girls. STEM for Girls is also a non-profit organization aiming to encourage the pursuit of science, technology, engineering, and maths, collectively termed STEM. It emphasizes on the encouragement and leadership of girls to motivate and inspire them for their future. സ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ സ്വതസിദ്ധമായി ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഗവേഷണത്വരെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച് വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ സമാരംഭിച്ച ഒരു നവീന ആശയത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് IRCC. കുട്ടികളുടെ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ വിശാലമായ ഒരു സദസ്സിന് മുൻപാകെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും അതാത് രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുമായി തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും സംവദിക്കുവാനും അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഗവേഷക തൽപരരായ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, സർവോപരി മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മഹത്തായ ഈ ഉദ്യമം. ലഭിച്ച ഈ സുവർണാവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമല്ലോ. ആശംസകൾ. Now, I would like to introduce Ms. Shaila Thomas, who is one of the founding members of Scientia and member of the advisory board for DAC, Different Arts Center. She is a well-known poet and her musical series, Pennal, which depicts the 5 stages of womanhood in 5 different songs from Balyam to Vardhakyam, that is, childhood to old age, were conceptualized, written and directed by her. This is the first of its kind in Malayalam. Apart from her literary, media and social activity, she is a successful entrepreneur and the director of Times World Media and Technology Solutions, having offices in different countries. Now, we welcome Ms. Shaila Thomas to deliver the welcome speech.
Namaskaram and a very good morning to everyone. Today we celebrate a momentous occasion as Scientia of Different Arts Center hosts the International Research Conference for Children, IRCC 2023. It's the first of its kind, and we are proud to partner with Global Young Researchers Academy, GYRA, and STEM for Girls for this wonderful event. First, let me express our heartfelt gratitude to all those who have made this event possible. We firmly believe that by encouraging cross-cultural interaction and embracing diversity, we can unlock the full potential of our young talents. The inaugural function of this event will be presided over by none other than the esteemed magician, illusionist, and social activist, Mr. Gopinath Mudhukar, Executive Director of Different Arts Center, Magic Planet, and the Academy of Magical Sciences. Gopinath Mudhukar enna ende priya sahodaran njan Gobiyettan ennu vilikkum. Gobiyettan tante ജീവനായി അല്ലെങ്കിൽ താൻ ജീവനായി പ്രാണനായി കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന മാജിക് എന്ന മഹാകലയെ എന്നേക്കുമായി മാറ്റി നിർത്തി തൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഗോപിയേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലായിരുന്ന ആ തീരുമാനം ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശയും കരുതലുമായി മാറി എന്നതാണ് കാലം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മാജിക്. ഏതൊരു പുത്തൻ ആശയവുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴും യെസ് എന്നാണ് ഗോപിയേട്ടൻ ആദ്യം പറയുക. പിന്നെയാണ് അത് നടത്തിച്ചെടുക്കാനുള്ള കൃത്യമായ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ. യെസ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഒരു ലീഡറിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ ഈ കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടത്തുമെന്നും വിജയിപ്പിക്കുമെന്നും പറയുന്ന ഗോപിയേട്ടൻ്റെ ആത്മധൈര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജവും ആവേശവുമാവുന്നത്. Please join me to welcome our very dear Gopinath Mudhukar to preside over this function. I was privileged to be here last time when respected scientist Nambi Narayan sir visited DAC. And I'm more than happy that I'm here to welcome him once again. As we celebrate the spirit of curiosity and innovation in this conference, we are truly blessed to have Nambi Narayan sir with us today and grace us with his esteemed presence and inaugurate this conference. His career in the field of science and space research needs no introduction. His invaluable contributions to India's space program have not only earned him international recognition, but have also placed our nation at the forefront of space exploration. Sir, താങ്കളുടെ അനുഭവവും അറിവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാകുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വളർന്നു വരുന്ന ഈ യങ് റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ ചിന്തകളെ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാവും അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ എന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. Your journey as a pioneering scientist has been an inspiration to countless individuals around the world. A warm and hearty welcome to the distinguished scientist and space technologist Nambi Narayan sir. It's an immense honor to have you at this conference for young researchers. Now, we are honored here to invite Dr. Praveen Kumar Vemula, an exceptional individual, a true visionary, and a pioneer in this field of medical applications and chemical technologies. He is the Associate Professor at the Institute of Stem Cell Science and Regenerative Medicine, Bangalore. He has published over 85 peer-reviewed papers, holds numerous patents, and has launched 7 startup companies.
His innovations have been licensed to multiple biotech companies, forming the foundation for several products that have already made their mark in the global market. Dr. Vemula's groundbreaking work has been recognized with prestigious awards, including the National Biotechnology Innovation Award 2023. Sir, we are eagerly waiting to your felicitation speech, which is sure to enrich our understanding of scientific exploration and its profound impact on society. Let's warmly welcome Dr. Praveen Kumar Vemula as he shares his invaluable insight with us. And I'm very, very happy to welcome dear Reina Rafi. She's like a daughter to me, who's a shining example of multi-talented brilliance. Reina is a 12th grade student in Sunset High School, Portland, Oregon, USA. As a director board member and secretary of the non-profit organization STEM for Girls, Reina has been instrumental in promoting and supporting young talents, especially girls, in science, technology, education, and mathematics. Beyond her involvement in STEM for Girls, Reina also selflessly volunteers her time to teach and engage in animal resource services. ഈ എങ്ങേജിൽ തന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹോബീസാണ് റെയ്നയ്ക്കുള്ളത്. From engaging in adventurous sports like fencing, snowboarding, and rollerblading, to excelling in martial arts with a second dan in Taekwondo, she's a shining example of determination and fearlessness. റെയ്ന ഇത് മാത്രമല്ല, വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ്. ഷീ എൻജോയ്സ് ഡൂയിങ് സ്കൾപ്റ്റിംഗ്, ക്രോഷേയിങ്, ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഈവൻ പേസ്ട്രി ആർട്സ്. Reina, your presence here today will be making all of us very happy, and a heartfelt welcome to dear Reina. രഞ്ജിത കൃഷ്ണയാണ് ഇവിടെ നന്ദി പറയാനായിട്ട്. രഞ്ജിത, ഐ ഹോപ്പ് ഷീസ് അറൗണ്ട്. രഞ്ജിതയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. Once again, welcome to all to the International Research Conference for Children 2023. Let's ignite the spark of knowledge, celebrate the power of research, and pave the way for a better world. Thank you all for being part of this unique event. Thank you everyone. And with this, ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപിയേട്ടനെ, ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടനെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഗോപിയേട്ട. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിസ്മയഭരിതമായ വിടർന്ന കണ്ണുകളുമായി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടിയുള്ള 2 ദിവസത്തെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കാനും കാണാനും കൊതിക്കുന്ന ശ്രീ നമ്പി നാരായൺ സാർ അടക്കമുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്ററിലെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനിയുള്ള 2 ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടിയുള്ള യാത്രയാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഗവേഷണ കുതുകികളായ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് നിമിഷവും ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. എന്ത്, എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിലയ്ക്കാതെ ഒരു കടലിൽ തിരമാലകൾ അടിച്ചുയരുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആരൊക്കെ നിങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തിയാലും നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ലോകത്തെ ഇത്രയും മനോഹരമാക്കി തീർത്തത്. അവരാണ് പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. കാരണം നമ്മളെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്പി നാരായൺ സാറിൻ്റെ
അനുഭവങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധൻ പണ്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കഥയിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു കൽമതിലാണ്. ആ കൽമതിലിൻ്റെ തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നന്നായിട്ട് സിമൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന കല്ലുകളുള്ള പഴയ കാലത്തുള്ള കൽമതിലാണ് ഈ പൂന്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റുമുള്ളത്. ഏതൊക്കെയോ കൽമതിലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന കല്ലുകളുടെ അടിയിലായിട്ട് ഒരുപാട് പുൽപ്പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല കുട്ടികൾ ഈ പുൽപ്പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പുൽപ്പൂക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ച് താമസിക്കുന്ന പൂക്കളെയാണ്. പൂക്കളല്ല, ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലിനെ പോലെയുള്ള ചെടികളാണ് അതിനടിയിലുള്ളത്. ഈ പുൽപ്പൂക്കളുടെ സൗകര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ കൊള്ളില്ല, പശു വന്ന് കടിക്കില്ല, ആരെങ്കിലും പറിച്ചു കളയില്ല. കാരണം രഹസ്യമായി ഒളിച്ചതിനടിയിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പുൽപ്പൂക്കൾക്ക് ഒരു 5 or 6 ആഴ്ച മരണമില്ലാതെ അതിനടിയിൽ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഒരു ദിവസം ഒരു പുൽപ്പൂ വെറുതെ ആ കൽമതിലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി നോക്കിയ സമയത്ത് ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ മനോഹരമായി വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പനിനീർ പുഷ്പത്തെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ പുൽപ്പൂവിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി, എനിക്കും നാളെ ഒരു പനിനീർ പുഷ്പമായിട്ട് മാറണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായി. നമ്മൾ പണ്ടൊരു പാട്ട് കേട്ടില്ലേ, ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച ദേവാംഗനെ ഒരു പൂവിൻ്റെ ജന്മം കൊതിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ പുൽപ്പൂ അത്ഭുതകരമായി. പൗലോ കൊയ്ലോയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയില്ല, ആ പുൽപ്പൂ അടുത്ത ദിവസം ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ അതിമനോഹരമായൊരു പനിനീർ പുഷ്പമായിട്ട് വിടർന്നു നിന്നു. ആ പനിനീർ പുഷ്പത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം കാണാനായി, അല്ലെങ്കിൽ സൗരഭ്യം ആസ്വദിക്കാനായി, സൗന്ദര്യം കാണാനായി അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ആ പൂവിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുഷ്പമാണിത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ പോയി. ആ പുഷ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? മഴ പെയ്തു. ആ മഴയെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മഴയത്ത് അതിനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുഷ്പം ഇങ്ങനെ വിടർന്നു നിന്നു. കാറ്റടിച്ച സമയത്ത് ആ കാറ്റിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആടിക്കളിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുഷ്പം വിടർന്നു നിന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും അതിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുഷ്പം ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് സൗരഭ്യം പടർത്തി, സൗന്ദര്യം പടർത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പുഷ്പം അടർന്ന് താഴേക്ക് വീണു. ഈ പുൽപ്പൂക്കളെല്ലാം കൂടി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, നീ എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് ചെയ്തത്? ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു 5 or 6 ആഴ്ച ഈ കല്ലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആരും കാണാതെ, ആരും അറിയാതെ, കാറ്റും ഒന്നുമില്ലാതെ, മഴ കൊള്ളാതെ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം. പക്ഷെ നീ ചെയ്തത് ഈ 2 ദിവസം വിടർന്നു നിന്നു, അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ നീ പൊഴിഞ്ഞു പോയി, നിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അടിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഇതളുകൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ 2 ദിവസം ഞാൻ ജീവിച്ച ജീവിതമാണ് ജീവിതം. യഥാർത്ഥ ജീവിതം അതായിരുന്നു. ആ കല്ലിനടിയിൽ ആരോരും അറിയാതെ, ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ അതിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ സുന്ദരമാണ് ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ 2 ദിവസം ഞാൻ ജീവിച്ച ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ മഴയെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചു, കാറ്റിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചു, എൻ്റെ സൗരഭ്യവും സൗന്ദര്യവും മുഴുവൻ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ആസ്വദിച്ചു. ജീവിച്ചതിന് അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു കടന്നുപോയത് എന്നാണ് ആ പനിനീർ പുഷ്പം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു പനിനീർ പുഷ്പമായി നിങ്ങളുടെ സൗരഭ്യവും സൗന്ദര്യവും ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പടർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി 10 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും 1,50,000 തവണ ഡോണ്ട് ഡു, നോ, അരുത് എന്ന വാക്ക് കേട്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും, വേണ്ട, അത് വേണ്ട, ചോദിക്കുക അല്ലേ? അരുത് എന്ന് പറയുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ അരുതുകളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക. അതിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടിയിലൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകളുമായിട്ട് സംവദിക്കുവാനും അവരെ കാണുവാനും അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. ഈ 2 ദിവസത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നാളെ വൈകുന്നേരം ഇവിടുത്തെ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പുതിയൊരു മനുഷ്യനായി, പുതിയൊരു പുഷ്പമായി, പുതിയൊരു സൗരഭ്യവും സൗന്ദര്യവും പലർത്തുന്ന ഒരു മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടമായിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ മാറണം എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്പി നാരായൺ സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാതോർക്കാം. ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷമാണ്. ആ നിമിഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിനി
കടക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you for your inspirational words. Next is the most awaiting moment, the inaugural ceremony by lighting the lamp. We invite our honorable chief guest, Sri Nambi Narayanan sir, and all the other dignitaries on the dais to come forward. Thank you, sirs. Please be seated. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ പ്രമുഖ പങ്കുവഹിച്ച പ്രഗത്ഭ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അനേകം യുവശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മാർഗദീപം, ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളെ പോലും സത്യത്തിനു വേണ്ടി സമചിത്തതയോടെ നേരിട്ട് വിജയം കൈവരിച്ച ധീരനായ പോരാളി, a former ISRO scientist, a well-known aerospace engineer, 2019 Padma Bhushan awardee, a veteran in research who stood for his values, a born fighter for integrity. Now, we kindly request our honorable chief guest, Sri Nambi Narayanan sir, to deliver the inaugural address. Mr. Gobinathan, Mudugad, Shaila, and Praveen, Raina, and dear children, it's a great opportunity for me to be with you today. I had come here earlier. Now I see a lot of development thanks to Gobi. I mean, he has a special, not only talent, but also the patience, the character which I appreciate, and basically because I don't have the patience. So it is something wonderful. It's unbelievable to me. He has maybe developed born character with which he is running this center. So I say hats off to him. And I think that is in no way inferior to any of the scientific developments we have achieved in this country. Now coming back to my own experiences, I'll start from my college days. But let me tell you, during those days, I became an engineering graduate about 55 years back. And during my school days, there were no opportunity for do any research which we are celebrating today. We had to attend the classes and then come back home. The only thing which we do in the school will be some kind of mischief wherein either you get caught or you pay for it at home. Otherwise, there is no extracurricular activities. But today we see a lot of opportunities for research and development. But I had an experience in my engineering college. In the final year, we are supposed to have a project work.
This project work is something which is required as partial fulfillment requirement of the degree. If you want to get the degree, you should do this project work properly. So I happened to choose a project which was an axial flow compressor because I had an affinity for aerospace engineering. So this compressor, we designed it, hydrofoil shaped blades, and then we fabricated it, and the fabrication includes one of the modern techniques of investment casting. And then the remaining things are fabricated and then assembled and then tested. It's a huge job. So in the beginning itself, my guide told me that you should have some people to assist you, to help you, to partner with you. But somehow, as a selfish fellow, at that time I thought that I should do it alone. And of course I did it alone, but that had cost me my rank in the class. Otherwise I would have been first. I didn't get first because of that. But the research and development I did in that period, in 1 year, helped me to get my seat in the Princeton University later, and my NASA fellowship, again it comes later. So the research which I did in my final year had helped me a lot in my own career, in my life. Now I was just asking, having a small discussion with Mr. Thangam and others, and they were explaining to me the kind of research which some of the children sitting here are doing, and then going to present some papers on that this afternoon and tomorrow. I am not aware of the exact nature of the research and development, but whatever it is a very good beginning, because you are being groomed, you are being tuned, you are being allowed to focus on certain problems, which could be as small as the behavior of an ant while walking through in the room, or it could be the flowering of a plant, or it could be how the candle burns. But that is a very small project. But I am saying, you people, you sitting here, almost all of you, according to me, are capable of doing much, much bigger projects. I'm not saying this on loose terms. Supposing if I ask some of you to draw how a Chandrayaan looks like, for example, I'm sure that most of the college class students will be able to draw how a Chandrayaan will look like. Am I correct? Correct or wrong? Now, supposing if I ask you to make a model of how a Chandrayaan, from the newspapers, from the TV serials, from various things, I'm sure you will make a model. But then, that is how the innovative ideas are planted in the minds of these people. So I was suggesting to him, of course, instead of guiding them, instead of, this is another experiment, is that you give them a project, you tell them, this is, of course I understand, here you are asked to find out a problem which suits you. That is one way of doing it. Another way of doing it is that he will give you a problem and then say that this problem is defined in this manner. Now you find out the solution of it. Now both are having its own merits. Now the suggestion which I made, you will find it, in my opinion, more interesting, because you will have to find the solutions. You will have to find a solution to a problem which is presented to you. So this is what every day we face problems at home.
Sometimes the tap doesn't work, or the fuse is blown up, or something goes wrong in the cooking range and refrigerator, things like that. So a problem when it occurs, your mind is tuned to attend to that problem and then find a solution to that problem. This is how a scientist is born. A real scientist is really looking at the problems, and when the problem occurs, he tries to find the solutions. Once he gets the solutions, he is looking for additional problems or then advanced problems, and that is how he grows. So I feel personally that most of you sitting here, the school children, you will be able to talk about it, think about it, problems which are very high in nature. It could be, I just took Chandrayaan because that is some kind of an advanced technology. Even Gaganyaan you can think of. You can think of space stations. I'm just taking the rocket science area because I am familiar with those areas. But otherwise there are so many other problems. And the other day when I was talking among school children, one person was asking that the modern smart watches, you are able to measure the blood pressure, you are able to measure the ECG, you are able to measure these things, are they not correlatable by some equations? And if those equations can be clubbed in such a manner so that you are able to get the health condition more precisely. In similar manner, you can also find out solutions for various problems. For example, one person during the meeting there came out with a problem saying that when we sneeze, the water particles which come and hit the screen, can that be analyzed to find out what kind of problems I am leading to? Is it just a cold, or is it more than that? I appreciated the thinking process. It is the thinking which makes him to think, okay, this also can be analyzed. So I feel if you are given a free hand, I am sure that most of you will start thinking. The question is, you should be allowed, you should be encouraged, you should be asked to. I am sure that then you will start your career as a career and then end up as a good scientist. I thank once again for the opportunity given to me to talk to you. I didn't give any elaborate lecture, but I just gave you an idea of how a scientist can be made to come into existence, then how he can be allowed to grow. And I think your teacher can be there, but he need not teach you, but you can learn all by yourself. According to me, this is what is possible. In my opinion, many of the problem solving in higher education, I have seen the teacher, the man who guides you is also part of your team, not actually a teacher in that sense. So you don't have to think of the teacher as a guide in all senses. You can learn together. Only thing is you should be focused. So I thank this opportunity given to me by Gobi, and whom I admire always, I told you. And so I'm nice to talk to you all. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. Now we have an official release of the abstract book which sums up the conference proceedings of IRCC 2023. For this, I humbly request Sri Nambinarayanan sir to release the book and hand it over to Dr. Praveen Kumar Vemula. The URL of this abstract book will send to your email, and it will be available in the IRCC website also. You can find a QR code of this book from the registration counter. Next, we have an eminent guest among us, Dr. Praveen Kumar Vemula.
a doctor from Indian Institute of Science, currently an associate professor at the Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine in STEM, Bangalore. He is an expert in developing chemical technologies for medical applications. His work spans the field of biomaterials, drug discovery, drug delivery, medical devices, and chemical biology. 2019 GYTI Srishti Bairak Awardee, 2020 DBT Product Process Technology Development and Commercialization Awardee, and this year 2023 National Biotechnology Innovation Awardee. I humbly request Dr. Praveen Kumar Vemula to share his views on this scientific session. Sir, please. Thank you so much. Good morning, everyone. All the dignitaries on the dais and everyone. It's a great pleasure and honor to be here and meet Sir here in presence. So, Sir, as you all know, Sir's contributions toward the science and society, but he is the inspiration for all the fellow scientists, entire next generation scientists, draw inspiration from you and try to contribute our own way to the society, Sir. And I think one of the great pleasure to be here to see such a young stage, how organizations like Gaira and Sanshia and STEM for Girls, this kind of efforts to trying to inculcate research and the scientific programs at such young ages. I think that's a blessed to have such experience at this stage. I'm sure most of you can grow and as scientists. But if you just think about how, as Sir mentioned, what is the qualities of the scientist, right? Having that curiosity, asking questions, and finding the problems and making solutions. But if you all see when you're a child, growing up children, all those qualities you have, that means we are already, every one of us are the born scientists, right? But as we grow, we take different path and so on. I think efforts like Gaira, keeping that scientific, curiosity intact and inculcate that culture and make them you mold as a scientist, that's phenomenal. I wish you all the best. I think we can discuss it more. And I thank you all of you for giving the opportunity and be here. And thank you, Sir, for gracing this occasion. Thanks, everyone. Thank you, sir. Thank you for your motivational words. Ms. Raina Rafi, a vibrant 12th grade student from Sunset High School in Portland, Oregon. She serves as secretary for the non-profit organization STEM for Girls and volunteering other NGOs in teaching and animal rescue services. She is also a national champion for research program competitions in USA. We invite Ms. Raina Rafi to share her thoughts with us. Respected signatories in the dais, loving parents and teachers, and dearest friends, a warm morning. Thank you for spending your valuable weekend here. Many of us have traveled great distances and invested time, money, and a great deal of effort to participate in this conference on the hopes of nurturing our inquisitive minds. Many students, teachers, and parents have also spent additional effort to create their own projects and inspire us with their scientific discoveries. Our goal here is to encourage everyone, especially the youth, to learn more about the science that makes our world and create a curious community that inspires each other to continue and share their discoveries. The International Research Conference for Children is not a one-time event. Rather, it is an ongoing process. Mr. Nambi Narayanan, as well as everyone on and off the dais, hope to continue fostering a love for research and science, and wish you the best of luck with your festivities here at IRCC 23. Thank you. Thank you, Raina. Now I invite our conference coordinator,
Ms. Ranjita Krishnan for the vote of thanks. Good morning, one and all. I stand here with immense gratitude and a sense of wonder, reminded me of the timeless words of Albert Einstein. The important thing is to never stop questioning. This quote captures the essence of our gathering. We are going to explore the wisdom sharing from many expertise from different fields, and also to celebrate the inquisitive minds of the young researchers in the same venue. We are extremely privileged to have the distinguished Mr. Gopinath Mudkar, the Executive Director of Different Arts Center, grace this occasion with his esteemed presidential address, also added a touch of creativity and uniqueness to our event. Thank you, sir. Our sincere appreciation goes to Mr. Nambi Narayan, the renowned aerospace scientist, for his enlightening inaugural address. Your journey in the field of aerospace science have been an inspiration to many, and we are indeed grateful for sharing your wisdom with us. Thank you so much, sir. Dr. Praveen Vimla from NCBS Bangalore enriched us with his insights and dedication to scientific advancement. Thank you so much, sir. We are honored to have the valuable perspective of Ms. Reina Rafi from STEM for Girls, USA, as she emphasized the importance of empowering young girls in the field of STEM. Thank you so much. I extend my heartfelt thanks to our esteemed advisory board member, Ms. Shaila Thomas, whose guidance and expertise have been instrumental in shaping this conference. Thank you so much, ma'am. I would also like to extend my heartfelt appreciation to all volunteers, event organizers, and backstage crew who have been working tirelessly to make this event a grand success. Your dedication and hard work are commendable and owe you a debt of gratitude. Last but not least, I would like to thank all of the attendees and participants for being a part of this significant event. The little prodigy's enthusiasm and active involvement will surely make this conference memorable. In conclusion, on behalf of Jaira and the entire organizing committee, I extend our heartfelt thanks to each and everyone for making this inaugural function a resounding success. We are truly grateful for your presence and support. Remember, the pursuit of knowledge knows no bounds, and our young researchers are the beacons of hope for a brighter future. Thank you all for being here, and have a wonderful day ahead. Thank you so much. Thank you, Ranjita. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे